私が自立生活始めたのは2001年の11月です。で2001年の3月に大学を卒業してでずっと私は普通校で進学をしてきたので大学の時に当たり前のように就職活動をしたんですよね。だけれども私みたいに自分で通勤ができないとかトイレも行けないとかファイルを取ったり電話取ったりできないような全身性の重度の障害者っていうのは一般企業では全然相手にされなくて全く就職っていうのができなかったんですよね。When I used to do usually do in CVS, I like do restocking and facing and put items where they supposed to be at. How about Villa? The villa, I work in the kitchen. I use I wipe off the trays and put the paper on top of the trays and put it in the bin. Okay. De laatste jaar vond ik het ook heel mooi. In het begin was het ook heel mooi dat ik ook allemaal nieuwe mensen in kon werken en mee kon helpen dus. Stagiairs en dat gewoon nog steeds dat de mensen... Ja, even uitspoelen in de keuken, maar ik heb het zodanig even in de kast. Ja, even uitspoelen. Binnenkomen lopen, om stage te komen lopen, vind ik ook heel leuk om met die mensen mee te lopen. En die zijn, soms zijn ze wat lager en soms zijn ze wat hoger van niveau. Dat vind ik alleen maar leuk om met die mensen ook te werken. Dan leer je ook eens andere mensen kennen. En ik ben natuurlijk een stapje hoger als niveau en een ander weer een stapje lager. Dan leer je die grens ook weer kennen. Ja, zo. Okay. Ja, en dan leer je ook andere doelgroepen kennen. En dat vind ik natuurlijk ook wel interessant, ja. Als je één ding mocht zeggen wat je het allerleukst vindt aan zelfstandig wonen, wat is dat dan? Gewoon lekker alleen zijn en mezelf zijn. Ja, dat is het allerleukste. Gewoon jezelf blijven en alleen wonen. Dat vind ik het leukste. Ja, dat vind ik het allerleukste. 一人の時間がないので今は足を痛めてからはリビングでずっと自分の部屋として使っているのでそうすると家族と自然と24時間一緒ですよね。それでもう息が抜けないので一人暮らししたいな。でもそれは最終目標にして今は自分ができない状態なのが一番分かるので自分の体なのでそれができないっていうことはまだそれはすることじゃないんだなってそれを今はすることじゃなくてもっとすることがあるから今一人暮らしをしてないんだなっていうふうに考えています。元気だった頃はそのモデルさんをしていた時にファッションショーで自分の足で歩いていたのでそれを例えば家で足を怪我してからとか歩きたくてもうまく歩けなくて昔を思い出してファッションショー風に歩いてみたりとか家の中であったんですけどそれができずに悔しかったのでリトライしたいっていう気持ちもあったんだと思います。でもし自立をしていなくてずっと家にいるとか施設に入るとか病院で過ごすってなるとあなたは障害者なんだからこういうふうに生きていきなさいよっていうふうに与えられた人生になってしまうんじゃないかなと思うんですよね。でそういう与えられた人生だともし自分が最後死ぬ時に私の人生は誰さんから
こう言われたからこうなってしまったって、自分の人生なのに人のせいになってしまう、人のものになってしまうと思うんですよね。そうじゃなくって今の生活っていうのは自分で選んで、こう自分でこういうふうに生きていきたい、こういう活動したいって言って決めてやっていることなので、自分で生きてるなって、自分の人生を自分が主人公でやれているかなっていう感じがします。Got you dressed and now we're getting you undressed to school. Jack was born healthy 18 years ago. And 10 years ago, he was diagnosed with a very rare disease called adrenoleukodystrophy, or ALD. We went to the hospital so he could have a bone marrow transplant. That's the only way to stop the disease. And he was in the hospital 100 days. And we brought him home 100 days later, and he could no longer speak. He could barely walk. He couldn't eat. He was in diapers. It was really hard. So as I was explaining, it took us a while to come to terms with this big change in not just our son, but our whole family. Sorry, it's so bright. Welcome home. I was a special education teacher before I had Benjamin. When he was born, he seemed fine, except his head was a little bit small, but everything else seemed perfectly normal. But they said, okay, come back at 4 months old. So between 2 months and 4 months, I started to feel like he wasn't developing. We did some testing, and we knew, we did a brain scan, and there was a lot of abnormalities, but she wouldn't explain what they were. So we switched to another doctor, and that's when he told us, he has cerebral palsy, and he's probably never gonna walk and talk and use his hands, but I don't know what his cognitive functioning is gonna be. So at 5 months, we knew that this was a very severe disability that our son was going to live with. 1. Giving him showers and changing his diaper and feeding him that sound like a nightmare, they're not really, because you get used to it. And he goes to school every day where I get a little bit of a break, which is nice. And he gets to have all these great experiences. And even when he's not at school, we do try to do as much as we can with him. We still travel and take long walks and go to the beach, and we put him on airplanes and just put on 2 diapers and just go. Pick one. Hey, water or veggie? Which one do you want? That one? Okay. Oop, just one. Just one. What do you say, Just one. Please give it to Jane. What do you say? Give it to Jane. Give it to Jane. Good job. All right, give it How to are Jane. you? Up, Jane, look. Can you ring it up? Find it in the book. Yeah, find it in the book. Go ahead. Find the item. Good job. You need to pay them. Pay All right, how much does he owe you? 35. All right, Give it to Jane. give it to Jane. Give it to Jane. Good job. We stopped focusing on what he couldn't do and focused on what he could do, then we could move forward.
They, not long ago, started using the Surface Pro, like an iPad kind of thing. And, you know, my husband and I sort of, you know, we joke about this. We have this debate about, well, is he really going to be able to do this? I mean, it took years, you know, it really did take about 4 years to get him to the point where he could start using this program, because he uses a switch to activate the computer to make choices. Do you agree with me? Yes or no? Are you doing a good job? And he uses a head switch. But it took a very long time to figure out, okay, he can't use the hand switch, he can't use a foot switch, he can't, you know, do it by his shoulder, it'll be his head. All right, so he's learning how to focus on the computer, he's learning how to make choices. I don't know, with him, there's small changes, but for him, they may be very large, and just interacting with other people means a great deal to him. Several years ago, he couldn't eat at all. Everything went through the tube in his belly. Now he can chew and swallow. I tend to have to feed him, initiate it. I do think that he'll relearn how to feed himself. Maybe not with beautiful manners and a knife and fork, but I think he'd be able to eat a bowl of pasta on his own. Yeah? I do hope he can start swallowing liquid again. I know, funny faces. Who's that? Funny faces. And he's getting better. If they happen, that's great, but it's not, I don't want to be disappointed if it doesn't. And I don't want Jack to feel ever that he's disappointed us, ever. I think when he first was diagnosed, it was black or white. He was gonna live or die. And all we wanted was for him to live. And he did. And then we had to come to terms with he was living this very different life. And it's not that one day we woke up and said, oh, good, we're ready. But over the course of time, we realized we were living and enjoying and able to do far more than we ever imagined you could do, considering his challenges. If I want to give him an option between two things, I'll show him two things. And usually I do one at a time. And when he's got like the greatest reaction of like happy reaction towards one over the other, then I know what his choice is. Are you laughing at me? When he doesn't want to do something, he'll stick his tongue out at me. That's better. So I feel like there's a big difference between happy and, you know, not happy. Yeah. 1, 2, 3. Are you looking? This is a person, it's a human being. He has opinions. And just because I don't know what they are doesn't mean that he doesn't have a right to them. It's my job to try to access that. So I think, I don't know when I sort of became aware of this, but maybe it's viewing other people and seeing the differences in how others are being treated, that it became very conscious to me that you have to strive to do that. You give them the choice. I think ultimately we'll probably need to hire someone to help care for him because he's getting bigger and I'm getting older. My husband's getting older, so I think we'll need full-time help, which will provide him some independence from us and perhaps give my husband and I a little independence. Jack's sister, Anna's going to college before too long. That's what I picture. I don't picture complete independence, ever. Try not to have this expectation that he's not gonna outlive me, right? I'm gonna bury him. And then yet feel like, oh my God, if he manages to live and I have to bury him, that's devastating for me also to think about. Who's gonna know him like I know him? Who's gonna take care of him like I take care of him?
It might just be that our family is overseeing his care and he'll have to be in a facility. And I hate that whole idea. There's nothing for me to like about it. And it's not fair sort of to say, because I'm sure there are facilities that are very well run and they, you know, are good to their patients, but it's not home. You know, it can never be home. Look up, it's the moon. Look up, it's the moon. Look up, it's the moon up in the sky. It's big and round, and I have found that it looks just like a lemon pie. Yum! Yay! When he comes at school, he can't speak very well, but then he says, surf, surf, and then say, what? Surf, and then they, really? You're big! And then they are really interested. Mostly people are very short interested, but now they want to know everything what he is doing, and they think, whoa, that's very knap, very great to do. Not only surfers, but to do sports in a social group, it makes him feel better. He feels important, it gives him self-confidence, and you see him growing, also physical. Really physical. Ik ben Margreet van der Meer. Ik ben de moeder van Jeroen. En we hebben 2 kinderen. Jeroen, die jullie al gezien hebben. En Merel, zij is 19 en zij studeert in Utrecht. En ja. Ja, mijn naam is Dico van der Meer. Ik ben de vader van Jeroen natuurlijk. Ik heb eigenlijk altijd in de directie van IT-ondernemingen gezeten. Ben nu gestopt met werken om meer tijd voor Jeroen te kunnen hebben. En nou, dat is het. Hier wonen we. Ja. Nou, Jeroen die kan zichzelf goed wassen en aankleden. Dat heeft heel lang geduurd. Het heeft ongeveer een jaar geduurd voordat hij de linkerschoen links aantrok, de rechterschoen rechts. Maar goed, dat kan hij nu. Hij kan zich inmiddels ook zelfstandig wassen. Tandenpoetsen lukt. Soms check je nog even, maar... Dat gaat 's morgens redelijk goed. Maar 's avonds als hij naar bed moet, dan is dat wat lastiger. Want dat doet hij niet zo graag. Dus dan probeert hij zo lang mogelijk wakker te blijven. En nou, dan spelen we een spelletje. Dat doe ik samen met hem, voetbal op de Wii. En daarmee is er een vast ritme, zodat na verloop van tijd, dan weet hij, nu moet ik echt gaan slapen. Als we dat niet deden, dan bleef hij vermoedelijk wakker tot hij omviel van vermoeidheid. Ja, dus we hebben een heel vast eigenlijk ritueel. En dat is eigenlijk 's ochtends ook. Daar moet je niet van afwijken. Dus je moet niet eerst zeggen, eerst even een boterhammetje en dan aankleden, want dan gaat het totaal mis. Ryan was born with something neurologically based. It's called neurofibromatosis. He was developmentally delayed. He did not meet any of his natural milestones through development. He was learning disabled as we got into school. When he turned around 10 years old, he developed a mental health component. Hi, I'm Ryan. I am 23 years old. I live with 3 other people plus myself. With certain programs, you have something called unsupervised time, which is where you're able to be alone without anyone. Being that not everybody has the ability, you would need staff for like support for cooking and stuff like that. The mental health piece of it
was devastating in terms of him trying to hurt himself at a very early age, trying to take his own life, trying to significantly do harm to himself. So for me, the most important part of looking after him was making sure that not only were we addressing the neurological piece, the delays and the developmental issues and the learning disabilities, but now I also had to be concerned with the mental health piece. Those two combined became significantly almost impossible for me to look after him. What do you want to do today? I don't know. Go home with you. You want to go home with me? Well, we can't do that, but next weekend. Yes. For 3 days. Yes. So what else is happening? Nothing really. No? Yeah. You happy? Yeah, I'm happy. All right. You're good boy. Yeah. Ja, het wordt ingewikkelder als het kind zo groot is dat hij zeg maar normaal met vriendjes zou gaan spelen of naar een sportclub zou gaan. Dat zijn de momenten waarop zijn zelfstandigheid eigenlijk te beperkt is. Dan moet je dus helpen. Dus dan groeit zeg maar ook je rol als ouder dat je erbij moet zijn, mee moet gaan. Dan moet je eigenlijk toch wel 24 uur per dag paraat zijn. Want zelfstandig kan hij er niet naartoe. Of hij vindt het huis niet meer terug, hè, bij wijze van spreken, hij verdwaalt. Dus dan moet je eigenlijk actiever zijn. Margreet heeft toen minder gewerkt in die fase. Hè. Ook omdat dat medisch natuurlijk ook wel gecompliceerd was in die tijd. En dan organiseren ze het zo dat de eerste keer hangt er een foto van hem op zo'n surfpak. En zijn de 2 vrijwilligers echt voor hem. Ja, vanaf dat moment is het geweldig. En hij wil surfen. En, hij kan niet wachten tot hij weer mag. En hij vraagt er ook 's winters naar, wanneer mag ik weer? Maar ik bedoel, je zet door als ouder. Dat was hetzelfde met breakdance. Nou, wilde hij ook absoluut toen niet heen. Je schat je kind in. Je ziet hem bijvoorbeeld nadoen op de tv of op filmpjes. Dan denk je, ja, dat jong, dat houdt van bewegen. Die wil dat doen. Laten we kijken of dat lukt. Maar dan overziet hij het niet. Is het iets nieuws? En dan zet je door omdat je denkt, het is echt iets voor hem. Nou ja, beide keer is het inderdaad goed uitgepakt. Dus hebben we gelukkig goed ingeschat. Ja, en het doet ook wel iets met zijn persoon. Met name die sporten, want ze voelen wel dat het stoere sporten zijn, zeg maar. Hè? Dus als het lukt om op die surfplank te staan en dan zie je hem groeien. Hè? Dan zie je hem groter worden ook op die plank. Dus veel dingen is die laat mee. Hè? Hij leert laat spreken en dergelijke. Maar die stoere dingen die komen gewoon tijdens de puberteit. Ook op het voetbalveld, als hij heel hard schiet, dan is hij trots op zichzelf, zeg maar. En dat heeft hij ook nodig, dat merk je dan. Daar groeit hij van. Ja. Dus het opdrukken. Oh ja, 10 keer opdrukken. Met breakdance leert hij dat. Dus dan vraagt hij aan mij of ik ook mezelf 10 keer wil opdrukken. Nou, dat lukt me niet meer zo goed. En dan vindt hij zich helemaal een stoere kerel natuurlijk. Ja. Dus dat zijn dingen die gaan eigenlijk gewoon door. Ja. En daarom ook leuk dat hij zo'n sport heeft waar dat dan kan. Ja. Ja. Dat hij niet een klein jongetje voelt wat aan de hand van zijn ouders mee moet lopen, omdat hij eigenlijk niet zoveel kan. From 10 years old to 15 years old, I kept him with me. And that's when it became, those 5 years became extraordinarily challenging. I worked full time. His care was 24/7, and so after sort of holding it together for him for 5 years, there was an incident at 15 where he came very close to taking his own life, and so I realized on that day that
if I didn't do something, he's probably not gonna be with us for very much longer. So at 15 years old, his emotional IQ, if you will, was probably that of a 7 or 8-year-old child. And so he couldn't make that decision. I had to make that decision for him. I struggled with it for years before I finally made the decision that if I didn't do it, you know, the alternative was going to be devastating. And so it was the single most difficult decision I've ever made in my life, and continues to this day to be the single most difficult decision I've ever had to make for him. It was the hardest day of my life. Dropping him off at that house with were ultimate strangers to us, was the only alternative that I had at that point to make sure that he remained alive long enough for me to figure out what I needed to do to keep him alive and not have to stay awake at night worrying. So throughout the 8 years since the decision was made to put him in a group home, there have been multiple situations where the mental health component has taken over and caused him to be hospitalized. He's been hospitalized 11 times for mental health. And when I see him struggling, I probably feel that same way. Wouldn't it be great if I could just bring Ryan home and take care of him? The issue with that is I still feel that there's a big part of what goes on with Ryan that requires 24-hour support. And so I still feel, even though it's difficult for both of us, I still feel like this is the best place for him right now. Yeah. Maar daar moet je eigenlijk ook in meegaan. Hè? Dat hoort eigenlijk ook bij de puberteit. En dat is het mooie eigenlijk. Dat zei je ook, nou ja, dat fysieke, dat ook al blijft dat verstand, zijn dit soort ontwikkelingen gewoon eigenlijk als andere jongeren. En dus willen we daarin eigenlijk benutten en mee op die wens van hem. Je vertelt het makkelijker dan dat het voelt, hè? Want als ouder is dat toch moeilijk om los te laten. Vooral omdat hij kwetsbaar is natuurlijk in nogal wat opzichten. In het verleden was het ook eigenlijk heel gebruikelijk dat die kinderen lang thuis bleven. Vaak zolang als de ouders dat konden volhouden. Die waren dan over de 80 en hadden dan toch nog een kind thuis. Ja. Tegenwoordig leren we ervan dat je beter vroeg eraan kan beginnen en dat gefaseerd kunt doen. En dat het dan voor het kind, ook als het gehandicapt is, op dezelfde leeftijd toch diezelfde groei doormaakt naar zelfstandigheid. Dus je moet het eigenlijk niet uitstellen, maar je moet het rustiger opbouwen en faciliteren. En dan zeggen ze na een jaar, als ze hier op bezoek komen, zeggen ze, ik ga weer naar huis. En dat, ja, dat is dan een enorme, voor ouders, een vreemd gehoor dat dat dan toch kan. Ja. Ja. We both said we weren't ready for that, so you really don't have to worry. Oh, that's what you mean, I don't have to worry. Yeah. John actually got sick 5 years ago, June the 7th of 2012. He had different conditions. He ate something that was bad for him, and he ended up in the hospital with Campylobacter. And it's an illness that can only be treated
by IV fluids. While he was in the hospital getting treated for that, he started to feel numbness and tingling in his legs. That was on a Friday. I woke up Sunday morning not being able to move my limbs. It was a good thing it happened when I was in the hospital, but you know, you wake up and you can't move. Especially when you walked into a hospital, you know, that's a pretty big shock. After the Guillain-Barré syndrome, he was in polytrauma for about 2 months.
因为我之前有过一个男朋友，我们交往了4年哦，但是我从来没有见过他的家人或是他的朋友。那等到我们分手的时候，我才惊觉到说，事实上呢，他自己不想去面对别人对他的质疑，这样子。所以那时候我大概20几岁而已，结婚这个选项或者在交往这个顶上，从来都没有在我的脑海里面再出现过。这段婚姻对我来讲，事实上我是完全出乎我的意料之外。いつ結婚するつもりですか？いつぐらいがいいやろうな。いつですかね。ね。お待ちしてるんですけど。そうやな。その準備段階ですよね。でも彼女が言うにはやっぱり30までには結婚したいというのがすごいあるんで、それまでにはできたらいいなと思ってます。はい。向いてないと思います。家事もできないしそうですね。でも結婚したいっていう気持ちはあります。ただその足のこともあるので、協力的な人がいいなとか、優しい人がいいなとか、理想だけは膨らんでいきます。Have you ever imagined that maybe someday you can have your own family? No. No. Why? I don't know why. Or maybe you haven't think about it? Yeah. でも本当だったら障害を持った人が、障害のない人と同じように自由に恋愛をして、でそのパートナーとそういう行為ができるっていうことが一番いいのかなと思いますよね。でその障害者の恋愛についてもなかなかまだハードルが高い部分もあるし、でもそこが自由になるっていうことが最終ゴールなんじゃないかなっていうふうに思ってますね。Hello, I'm Tika. I'm working as a sex worker for people with a disability, and I start to do this finding out that sexual needs can be a problem for people with a disability, and I worked with in a normal situation with as a social worker with people with disability. And then I find out that there can be frustration and there can be a wish to have intimacy or sexuality, and that is not possible to help them if you are social workers. I was growing up with disabled people around me, all kinds of disabilities. Was normal for me when I was small. So I didn't know much about the world with non-disabled people. So that is my personal life that I had to make myself. Ik moest wennen aan juist leven tussen gewone mensen. Ik kende meer toen ik jong was. Allerlei soorten handicaps. In first interviews, then I thought it's not nice if I say that my brother is disabled and my mother, and then I said my mother is disabled, and don't put in it that my brother is. And then I thought, let it go, let it go. They were all disabled around me. That's what it's about my life. Yeah. So that's I think it make it easier to fight for them, because I have seen their needs when I was small. So that's the story. Yeah.
Ja, lekker. Ja. We hebben het niet helemaal. Echt niet? Nee. Nee. Ik begrijp dat ze vraagt van welke deel van je lichaam vind je prettig, waar raak je opgewonden van? Is in contact met mij. Ja, ja. In contact met mij, wat je prettig vindt, wat dan gebeurt. Echt geen antwoord geven. En dan meestal treden alleen en omzetten dat werkt al. Ja, ja. Hoor je wat hij zegt? Hoor je? Ja, ja. Hij wil gestreeld worden en hij wil dat iemand op hem zit. Ja, ja. Ja, en dan ben ik ook nog om de lucht op te werken. Ik vind het moeilijk te precies over intimiteit te praten. Dus Ruud wil. Ik kan vertellen dat ik kom bij Ruud en het gaat over intimiteit en seksualiteit. Dus dat is wat Ruud allebei wil. Klopt dat, Ruud? Ja. Ja. En ja, de precieze invulling over wat hij daarmee wil, vindt hij niet fijn te vertellen. Oké, ik heb er geen moeite mee hoor. En lekker denken. Maar zo weet je. Waar je allemaal van houdt. En denken. En maar voor mij begrijpt ze me nu niet. Jawel, het is helemaal goed. Het is helemaal goed. Het is goed. Oké. En ik denk, omdat jij jezelf niet kan aanraken, is heb je mij wel eens verteld van dat je mist mensen aan te raken? Ja. En dus je kan daar iets over vertellen van dat je wilt een contact dichtbij of. Nou, ik wil ook zelf aanraken. Ruud wil zelf iemand aanraken, maar dan gaat, als ik dichtbij ben, wil hij dat ik zijn handen op mijn lichaam leg, omdat hij kan zelf niet meer dat sturen en doen. Dus dat soort dingen vindt hij heel prettig. Ja. Ja, ja. Een vriendin van Ruud heeft contact gezocht. Ja, die heeft gebeld of ik langs kan komen. En dus een vriendin van hem. Ja. Die vriendin kent u van tevoren? Nee. Zij had gehoord dat ik bij gehandicapte mensen langskom voor intimiteit, seksualiteit. En zij had mijn nummer van iemand gekregen en zij belde op en zij vertelde hoe zij dacht dat Ruud dat nodig had. En zij zei, het is heel belangrijk voor Ruud en kun je langskomen. Er was een vriendin van Ruud. En dat was van wanneer? Sinds wanneer? Ja, sinds wanneer, Ruud? Wow. Sinds wanneer kom ik bij jou langs? Om mij alweer Ongeveer 4-5 jaar. 4-5 jaar geleden. Na de eerste vertaling, ja? Ja. Ik weet het niet meer. Ik denk altijd de eerste keer, dan moet ik kijken wat wil iemand en wat kan iemand. Dus ik ga dan vragen van wat wil je en hoe. En Ruud was altijd is in bed. En ik kom bij hem altijd
rond 11:15. Want dan heeft de verzorging hem verzorgd. Dan is hij op bed. Hij blijft op bed. En ik kom hem omdat hij... Dus het moet altijd die tijd zijn. En dan is hij op bed. En later, als ik weg ben, gaat de zorg hem uit bed halen. Want het moet met 2 personen. En vroeger kon ik hem wel eens uit bed halen. Heb ik hem uit bed gehaald met de tillift. Maar dat is te moeilijk geworden voor... Hij is meer gehandicapt geworden. Wat zeg je? Gaat dan afvallen. Nee. In het begin kon Ruud nog zelf drinken pakken in een flesje. Hij kon het flesje pakken. En als je klaarlegt voor hem, hij kon het zelf pakken. En hij kon zelf roken. Maar hij ging het wel vaak laten vallen. En dus het is steeds slechter geworden. Dus nu kan hij absoluut niet meer zelf iets pakken. Nee, mannen. Ja. Niet. Ja. Hij heeft ook mensen van de zorg maken hem heel netjes. Sommigen doen extra aandacht aan. Nu hebben ze zijn haar heel netjes gedaan omdat jullie kwamen. Heel mooi. Ja.キャップを開けるともうすでにローションが塗ってありまして、1回使い切りの製品なんですが、こちらをペニスに挿入してこのように手で上下して使うものなんですね。ただ手に障害があってうまくこれを握れないという方にとってはこの動作ができないわけです。でそこで、手が不自由でも使えるのはどういった形かというのを考えて、例えばこういった形ですとか、手を握れなくてもこういった形で動かせるですとかで、こういうストラップ式のものですとかというのを考えていって最終的にたどり着いたのがこちらの形で、こちらはこのくびれの部分にこのストラップをつけるとで手首ですとか、手のちょうどいいところにこれをつけていただいてで、腕の力だけで上下ができるというものですね。はい、そのきっかけ、そういった活動を始めるきっかけとなったのが、ノワールさんの熊篠さんという方でしたね。はい、フランス語で夜とか黒暗黒っていう意味なんです。でよくピュアとか白いイメージがあるんであえて逆を狙った。あとは夜なんでそういうことです。誰もやってなかったっていうのもあるし、あとは最低限自分が良ければ自分の周りの環境を整えるっていう意味で、例えばさっきの天下用のベルトカフあれだけで済む場合もあるわけですよ。っていうこととか、あとは何ができないのか、何ができて何ができないのか、そこの確認からしないとできることまで手伝う必要はないんで、できないことは手伝います。私が最初に、その問題というかそのことに、出会っ
ったのは、私は大学生の時にその身体障害者の自立支援の、サークルに参加して活動していたんですけれども、そこで、熊篠さんの著書ですね、たった5センチのハードルという本に出会いまして、そこで、そういう問題もあるんだというのに気づいたというかですね。でそこで自分がこう介助をしていたような方とお話をしたりして、やはりそういった、欲求もあるし、困っているというのもあると。ただその時はどう一致したらいいのかというところまではいかなかったんですけども、ただ人間として性欲があるのはそれは当然のことですし、それで特に驚くということもそれはそうだろうなということでしたかね。で自分でこうなんですかね、その介助をする中でなんですか、身体を体洗ったりもするわけですね。で、チンコが立ってたりペニスがこう勃起してたりということもあるわけですし、そこに対してあまりなんですかね、衝撃的というかということもなく、疑問もなく、自然と受け入れられたということが感じでしたかね。それは天下を、天下は知らなかったんですけれども、やはりそれはもう日本の文化というか、もう性に対する意識、その性に対してネガティブな意識を持っている親だったんですね。だから私の家は恋愛だとかセックスだとかそういった話はあまりすることがなかったんですけれども、だからその親もその日本の文化に飲まれてしまって本当の性の本質っていうものを見れてなかったのではないかなと思ってます。やはりその人にしてもらいたい、それが快感につながって射精に導ける、オルガズムを感じれるという方もいらっしゃいますけど、その中には他人には触られたくなくて自分で自分の性欲を満たしたいという方もいらっしゃると思うんですね。でそうした時にやはり風俗を利用するにも予約を取ってお金がかかってっていうようないろんな壁がある中で、やはりこう自分のしたい時に自分が好きなようにする。でそれをサポートするのが私たちの仕事だと思ってます。なのでその方がどうやったら使えるかだとか、どういったら負担が減っていくかですよね。そのために私たちができるその人とのやり取りもしますし、その人を介護される方の意見も聞きながら、その人がプライベートな空間で自分の時間を楽しめる、そんな時間もサポートできればと思ってます。緑さんは、熊島さんがノワールとされてる活動ってのはご存知ですか？もちろん存じ上げてます。なんかその活動に対して思うこととかあれば。今ゼミの時からゼミにやるからそういう活動を見てて、やっぱりでもなんですかね、日本でこう見て見ぬふりをされちゃう領域じゃないですか。それがもっとAV は性をエンターテインメントにしてるわけで、でも性のエンターテインメントもあれば、こういった障害者と性って、それは性のれっきとした領域でありビジネスである部分っていうのもあると思うんで、でもプロレスは僕はやっぱハンディキャップのある人とかにも絶対楽しいと思ってもらったり勇気を与えられるジャンルだと信じてるんで、例えば常連でずっと車椅子で来てた人はやっぱりものすごい興奮エキサイトしてくるとちょっと立ち上がろうとしたりするんですよ。これって結構プロレスの力だと僕信じてるんで、だから僕はこれからもやっぱり熊島さんはじめハンディキャップある人とかにもプロレス見てほしいですね。システムにせよ何にせよ補助なり何なりがないのは当事者がニーズを口にしないからなんです。今もってほぼ誰もニーズを口にしていないので、
それはもうしょうがないです。まああれは正確には性風俗営業なんで最後までやったらいいんです。 NPO じゃないんで、なんちゃって NPO なんで。ただ福祉とか介護っていうのは段階があるんです。アセスメントをしなきゃならないし、できることまで手伝う必要はない。I think I have to be open about this because I don't want to have a double life. And now they try to, I think some of the journalists, they ask me questions and they write, Tika's profession is sex worker. They start to put it like that. And first I was shocked. I thought, I do this, but I do also other things. Is it good that they write it is my profession? Because in Holland, it is no profession to help handicapped people with sexual needs. It's it is prostitution. So that is a difficult thing. Yeah, schools are trying to be open about it and to help handicapped people and to make a situation in future. Let us help them better than it is till now. So there is it's a kind of new situation to be that there are so much schools that they ask people like me to come and talk about what it is. And then in a class situation with young people, most of the people are closed and looking at me. Oh, gee, what is she doing? Is she that person who is working with handicapped people? How can she? And I feel this. And in the beginning, say, do you have questions for me? Shall I answer your questions first? And then we have contact. And in 20 minutes, the situation will be soft. Also, that they say, I didn't know about it. It is good that it. So then I'm glad to talk about it. Ik kijk er naar uit als er komt en men niet blij als we weg. Niet blij. Nee, als je weg moet. Hij kijkt er naar uit tot wanneer ik kom en hij vindt het niet Ja. leuk als ik wegga. Hoe meer hoe beter. Ja. Maar helaas, ik ben er geld niet meer. Ja. Als je heel rijk zou zijn. Ja, en dan bij mij wonen. Als hij heel rijk zou zijn, zou hij willen dat ik bij hem woon. Ja. Of je dat tot jouw eind van je leven zou willen. Dat moet ik wel, ja. Want ik denk niet dat ik nog 20 jaar leef. Dat je wat? Niet meer 20 jaar leef. Ik denk wel dat ik wel voor 3 jaar. Oké. Let die bril af. Ja, of op. Nee, bril.
Ik ben Maureen Hellebrand, ik ben 32 jaar en ik heb een escort service voor mensen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking. En nou ja, goed, ik heb ambulant moeten hulp verlenen, dus gewoon bij de mensen thuis. En toen belde mijn baas op en die gaf aan van, goh Maureen, ga een uurtje later, want er komt een vrouwtje van plezier. En daar mocht ik niks over vragen. En toen kwam ik bij die jongen aan en die was gewoon razend enthousiast en die was zitten in zijn handen in het wrijven, heel hard op zijn benen inslaan. En op een gegeven moment, ik zeg, je moet me gewoon vertellen wat er gebeurd is, want ik word knettergek van je. En die jongen die zegt, ja, en ik mocht net 2 standjes uitkiezen en samen douchen en koffie drinken. En ik heb alleen maar zo gekeken en ik dacht, hè? En ik ben naar huis gereden en ik heb dat tegen mijn vader gezegd en hij zei, waarom begin je dat niet? En zo ben ik eigenlijk gestart met de ultieme zorg. Ik ben Ron Vrijt uit Heerlen, Nederland. Ik ben 55 jaar oud, overmorgen. En ik ben machinebankwerker geweest. Vroeger, maar toen ik begin 20 was, heb ik een motorongeluk gehad, rug gebroken. Dan was het werk voor mij afgelopen. Dus ik ben al 35 jaar arbeidsongeschikt. Ja, ik heb door het roken zwaar COPD, eindstadium, COPD cold 5, longcapaciteit van 15%. Dan kun je niks meer. Is het laatste stadium. Kun je niks meer. Ik heb het bedrijf van Marijn heb ik denk een 4 jaar geleden leren kennen ongeveer. Via een tv-uitzending op Limburg TV. En ik was er zo van onder de indruk dat zo'n jongen, toen werkte ik nog met een collega van haar, dat zo'n 2 jonge meiden zich bezighouden met die problematiek. Toen kreeg ik te horen, ja, ze kwamen allebei uit de zorg. En ik heb ze opgezocht via Google. En ik heb ze een berichtje gestuurd van dat ik ze hartelijk bedanken dat ze dat werk überhaupt deden. En van het een kwam het ander. Ze is bij me op bezoek geweest voor een intakegesprek. Hebben ze een mevrouwtje gestuurd. Ja, en ik ben er al 4 jaar bij. Voor mij is dat gewoon echt uitkomst. Mijn naam is Chantal, ik ben 37 jaar en ik ben verzorgende en seksverzorgende. Allebei. Verzorgende voor oudere mensen in een verzorgingshuis en ook seksverzorgende voor mensen met beperking. Oké, nou, eerst krijg ik bijvoorbeeld, ik heb ook mijn eigen website waar cliënt bij mij aanmeldt. En tweede ook, omdat ik krijg ook cliënt via dat flexzorg en via teamzorg van Maureen krijg ik ook cliënten. Maar in dat geval gaat bijvoorbeeld Maureen of flexzorg of teamzorg, haar hond is intakegesprek met die cliënten doen. Hond doet dat wel. En daarna gaat hond mij contact met mij om te vragen van, wil jij, ik krijg een hele casus van de cliënt, wat hij mankeert en alles. En of ik wil naar die cliënt toe. En dan ik op allemaal recht om te zeggen ja of nee. En daarna ga ik gewoon naar de cliënt. En ik ben geweest, krijg ik op een soort feedback aan flexzorg om te vertellen hoe het was gegaan. Op aandachtspunten bij de cliënt. Of, weet jij. En ik heb ook cliënten die kunnen niet zelf.开始之前，原来会先说个明白，就像平常一样度过的时间。开场会先有个春天，来迎接你的腼腆，也不知道梦想会多遥远。再过不久，你才会渐渐地发现，折磨的伏线分散在不同的时间，原来自己那么的脆弱，不懂的事还那么多，这个世界另外一面，现在看见。
我说眼泪不要掉下来，眼泪不要掉下来，眼泪不要掉下来。我说眼泪不要掉下来，眼泪不要掉下来，眼泪不要掉下来，眼泪不要，眼泪不要。我说眼泪不要掉下来，眼泪不要掉下来，眼泪不要掉下来。我说眼泪不要掉下来，眼泪不要掉下来，眼泪不要掉下来，眼泪不要，眼泪不要。我说眼泪不要，眼泪不要。我说眼泪。
夜遅くだったのもあるんですけど、母とタクシーに乗ろうとしたら手を挙げた瞬間「乗らないで乗らないで」みたいな。駅員に頼むとスロープ出してくれるんですよね。でそれを頼むとただ駅員が来るのを待たなくちゃいけなかったりだとか、降りる駅に連絡をしてここに乗ってるからまたスロープ準備してほしいっていう連絡がつかない状態で乗せられないって言われて、結構時間がかかるんですよ。I wanted independence, and in the nursing home, there is no independence. And I was in a nursing home for 4 months. Oh my nightmare! They're not nursing homes. They're there for you to wait to die, because they don't treat you well. 初めて行く場所だと、そのトイレの場所だけ事前に調べたいんですよ。So I'm sure there are facilities that are very well run and they, are good to their patients, but it's not home. It can never be home. Het schip is one of the most beautiful buildings in the world. It was built in 1920. It's social housing, and that's also very special. We call it a palace for the workers. 我是一个一般人，我只是需要一点帮助的一般人，这样子。影山照之です。37になります。僕の彼女の大西美穂さんです。大西美穂と申します。年齢は27歳になりました。障害は生まれつきの脳性麻痺です。ここを選んだ理由がですね、まず車椅子で動けるところと、やっぱりスムーズにもう何でもできるようになったっていうのが大きいです。はい。それと、ここ住み始めて約1年半ですかね。はい。そうですね。仕事場から。それじゃなくてもう一つ理由ありますよね。彼女の家から近いっていうのが一番です。はい。そんな嬉しそうにするのもいい。申請の流れとしましては、僕の場合はトライアル期間で3ヶ月間お試し期間ということで住ませていただいて、そこで契約って形に流れになって今こうやって住ませていただいているんです。以前住んでたところはもう普通のマンション、ほんで家賃的には前のところは4万2000です。ほんで今のところはやっぱり設備がいい分バリアフリーとかっていうのも含めましてやっぱり今5万9000です。はい。我々も最近ポータルサイトっていう、インターネット上でこの近傍の不動産を通さずにですね、物件を見に来てもらえるような環境で募集するっていうことを始めたところなんですけれども、やっぱりそういったパノラマ写真とか、30枚ぐらいの写真を見れるような状態でやって、どうしても手すりがね目立った形っていうことになれば一般のお客様にも入っていただきたいんですけれども、そういった対象の方の住宅なのかなというふうな印象を持たれるっていうのは直接の反応をお聞きはしてないんですけれども、周りの方のご意見としてはありましてですね、またアジルコート自体も実際の話、一般の方は33室のうちに7名ほどで、それ以外の15名以上の方は障害者とか高齢者、今日の甲斐さんみたいな元気な高齢者もいるんですけれども、ちょっと寝たきりで介護のかなり重度な方も住まれているということで、結果そういう住宅の特色が出てきてしまってですね、
我々も少し戸惑ってるというか、もっともっと一般の方に入ってきていただきたかったんですけれども、結果そうなってしまったということで、それが偏見なのかどうかというと僕らは分からないですけれども、やっぱりそういったところを意識すると、あえて選ばないという方もいらっしゃるの違うかなというふうには思いますね。はい。やっぱり昔の建物と違ってやっぱり車椅子の方やらあるいはお年寄りの方がやっぱ車椅子に乗ってどういうふうに生活するかって困難がすごい多かったのがやっぱりこういうマンションができることによって僕らの幅も広まったし、逆にもっともっとこういうマンションがいっぱいできればもっとね豊かなあれができるに違うかなってもう大満足ですね僕は。はい。何回か断られましたがやっぱり車椅子なのでやっぱり車椅子を中に入れて動くっていうことになるとやっぱり傷がついたりとかそういうので嫌がられるっていうのはありましたけども普通にこうやって車椅子から降りての日常の生活に関してやったら OK っていう条件で任せていただいたっていうのはあります。はい。摇摆该事情，摇摆该声音。どこどこに行くっていう前には必ず車椅子用のトイレはどこにあるかとかいうのは必ずチェックしてあるいはエレベーターがどこにあるかとかも全部チェックして出かけます。万全。はい。高いのはやめてね。高いの？すいません、申し訳ないです。すいません。でももしかしたらええ天気やな。暑いけど。うん。ここ長いね。信号。いやだって大きいねんか知らないやん。どこが大きい？あ、ガソリンなくなった。ガソリン入れようか。いやガソリンじゃないからバッテリーやから車じゃないからね。車椅子やけど。一緒や。車に椅子ついただけや。お米やろ。ローソン2000枚。どれ？あった。2000枚。今日2割引きの日。あ、ほんま。例えば車椅子で例えば食事できたとしてもやっぱりたどり着くのってやっぱりおトイレがいけないところがもう大半なんですね。だからそれにそうなるともっとなんぼ広くてもトイレができないんであれば諦めるとかが常にそういうのがありますね。行きたいけどファーストフードとか安いところで済ましたいなって思う時もありますけどやっぱり段差があるので諦めようとかはやっぱり多いですね。
山崎克美と申します。年齢は60歳。障害の程度につきましては胸椎の4番の損傷ですから、ちょうどこの胸のあたりから下の、感覚がありません。私たち特に身体障害、車椅子の障害のある方っていうのはどうしてもお風呂と玄関口、お風呂、おトイレ、この3箇所に関しては絶対に普通では進めないんですね。ですから何らかの形で手を入れて改造して自分が使いやすいようにしていかなければ進めない。となるとまず大家さんが改造していいという許可をいただかないとならない。で今の新しいアパートとかは段差はたくさんありますし、ユニットバスになってますよね。でお風呂とおトイレがもう一体化しちゃってる。もうそこではもう絶対的に私たち生活ができない。でそういう意味で物件を探したり大家さんの理解を得て改造して住めるようになるまでにはやっぱり何軒もの不動産屋さんを回るっていうことをしていました。国とかそういったものではないんですけど、社会福祉協議会みたいなところで住宅の改造に対する貸付制度だから補助ではなくて一旦お金をお貸しします。で安い金利でお返しいただければというそういう制度はあります。ここは福祉ホームという、要するに、障害のある方のアパートみたいな形でお考えいただければいいんですけど、ヘルパーさんが来てくださってお風呂の介助をしてくれたり、お掃除洗濯をしてくれるっていうアパートってお考えいただければ一番簡単かもしれません。ここ 1,2 年の考え方は社会レベルという考え方に変わってきて、障害っていうのは環境が作ってるもので、例えば私たち車椅子の人間がスロープのあるところやエレベーター、そういったものの手段があれば皆さんと同じに3階でも4階でも行ける。そういう意味で社会がそういう環境を取り除いてみんなが暮らせるような形で支援すれば、それは障害じゃなくなんだよっていうのが今の一般的な考え方になっています。バス、昨日はノンステップバスでバリアフリーというかユニバーサルデザインでスロープを出してくれて運転手さんが介助をしてくれましたけど、あそこのターミナルっていうのは全然障害者っていうか車椅子でも問題なく行けるんですけど、例えばバスに乗って自分が降りたいバス停があった時に道路の構造上縁石があったりすると止められないんですね。止めて降りられないんです。例えば自分が降りたくてもっていう、まだまだ完全にそういう意味での移動にとって楽な状態ではないということはまだあると思います、社会では。Hello love, goodbye night, everything's gonna be alright. Come on in, happy day, everything's gonna be okay. Cause there's nothing that can harm me now or come completely bar me with this crazy little thing called love. Hello sun, hello moon, hello Julie, hello June. Come along, sing this song to make our love grow strong. All you gotta do is choose. My name is Steve Saunders. In 1996, I was involved in an automobile accident in which I suffered a broken neck, and it left me quadriplegic. This is why I have to use this wheelchair and down the backs of both of my arms and hands. Okay, this is my van. It's a 2016 Dodge Grand Caravan that the state helped me modify so I would be able to drive okay. And the door is supposed to close by itself, but that's one of the reasons I'm getting a new van, because it's not working properly. So, but fortunately I can just give it a pull and it'll close.
We're gonna try the River City Mall first, their parking lot, because I have to exit on the left side of my vehicle, so I've got to be able to put my ramp out. And a lot of times, even when they have a striped out area telling people not to park there, they will anyway. A few months ago, and a lady parked right in the striped out area, and I come out to leave and I couldn't leave. And I literally sat there for 45 minutes waiting on her to come out. And I kept hollering at the manager, you need to call a tow truck. But the manager told me that that's true, they're not supposed to park there. But if they tow their vehicle, they can sue them because it's not really a city law. It's not a state law. Oh, no. One more. You gonna come in? Yeah. Oh. I got it. You bet. This is how you get in. You get there's a ramp in the front of the main entrance of the Minger. You're gonna come in and come actually through the Minger. When you come through those doors, you just come through, you take a right, and it'll lead you down a little hallway. And it'll lead you back into this area right here. Okay. We have a back door, and we'll let you in back there. Thank you very much. Because I was gonna buy a cigar, but I couldn't get in there, so I asked if they had another way to get in. Just to get down to this level, you could have come down the stairs literally in about 30 seconds. And I waited a couple of minutes for the elevator, then had to come down. And, to get over there, 3 or 4 times, in some places even longer. There is. In fact, we have what we call a non-discrimination ordinance to talk about. We want everybody to be treated equally, everybody to be treated fairly. Sometimes we misunderstand what handicap accessibility means, and unfortunately, it is seen too many times as an architectural barriers issue, when in fact it's a civil rights issue. That's one of those cases again, is it is an older building, so I'm a little bit respectable of that. It's all stairs in the front. This is one of the most important buildings in the entire city. And so when people want to come to talk to the people who are running the city, then it should be accessible to everyone. The reality is that if somebody with a disability wanted to come to City Hall, they can't come in through these front doors. We want to change that. But they do have access around back. You have to go around back to the back door. Well, they'll let you in through there. Here's the sign, and you can see it's pointing that way. So you can't. It's basically telling you don't even try it. This sign is directing people this way. So now let's go this way. We're not even close to the entrance where we need to be. And so we're walking around City Hall just to get there. When we get to this point, we still haven't seen another sign. We still don't know what this means until we get around to this corner. We get to this corner and finally we see another sign. And so we're asking people to kind of find their way.
今天雕的是天鹅，这边是它的头。就学的时候看到廖师傅的巧手将普通的蔬果变成可爱的小动物，就让我立志要学会果雕这门技术。比较大所以做三角形，平均一点，让它触板看起来整只的戴起来才会比较灵活。好，谢谢师傅。台湾的果雕在国际的竞赛舞台上已经是远近驰名，享有声誉了。但是在台湾现在的餐饮界来讲的话，果雕的选手的需求却是非常的少，就像凤毛麟角一样。让这些选手去参加竞赛，最主要就是为他们设定一个目标，然后让他们的训练是有一个方向可以走的。就像唐三藏要往西方取经一样，他必须克服他现在的困难。那当然，当你决定这么做的时候，就会有孙悟空，会有这猪八戒，还有沙悟净这一些正面的能量来帮助你。所以我们也常常跟孩子讲，竞赛就是在挑战自己。那你这边就刻得很好，刻得很细致。就是这个小鸟下巴可以再削平一刀，因为它的这样线条看起来会比较利落一点。透过思考、观察、理态来创作我的果雕作品。当自己的想法和理念呈现在作品上，就很有成就感。我的作品是用芋头雕出一只母熊带着2只小熊，传达母爱及小熊学习新的技能。我的作品就像人生一样，失败者都会被淘汰掉。我的作品是用芋头呈现猫头鹰捕捉松鼠的一个大自然弱肉强食的画面。这次选用的食材是芋头，就是刻两只猎犬去追山猪，就是主要是猎犬追山猪脸狰狞的感觉，还有它的肌肉线条力与美。这个都没有干净啊，这个地方的眼神是要往下。这青少年学习这个果雕，不仅只是学习他的技术，甚至是培养他的一个态度。希望借由技术，让他的心态上能够知道，什么事情都必须要透过努力，慢慢的去堆叠他的梦想。我作品选用的素材是西瓜跟青木瓜来去做雕刻，然后用最基本的西瓜刀法来去做这12生肖的呈现。在《西游记》这个作品创作最大瓶颈是去揣摩他们的个性，还有他们的表情。圆管子里面这些小人物都是小老鼠，他们是模仿着《西游记》里面各个人物，然后以可爱的方式呈现。
金牌不只是个喝彩了，它也是在你竞赛的一个目标，但它绝对不是结束。要不停的创作，你要推陈，你要出新，你要传承这个技术，让更多人学会这个技术。你一辈子都应该在上面精益求精，努力不懈。果雕对我来说，就是宁静中燃烧热情。